Good evening everyone. Welcome to Impulse Coaching Institute YouTube channel. In our today's live session, we are going to see about Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So in case you missed the videos on the schemes such as Atmanirbhar Bharat, Ayushman Bharat, Pranam scheme, so please refer to our Impulse Coaching Institute YouTube channel and get benefited from it as well. So if you're finding this video useful, share this among your friends who are preparing for competitive exams. So either they'll be preparing for UPSC, Tnpsc or SSC and banking. So for all these, the schemes forms a very, very important part in prelims as well as in the mains answer writing. So moving on to today's live session. So PM Matsya Sampada Yojana. What is PM Matsya Sampada Yojana? So Matsya means it's fish. Okay. Sampada is to prosper. So Matsya Sampada Yojana. Okay. So Matsya Sampada Yojana is like you have to grow fish to prosper in it. Okay. So the main aim of the scheme is to bring about the blue revolution. Okay, I hope we are clear with what is blue revolution. Blue revolution is something that we have to bring in with marine organisms, be it fish, be it growth of aquatic organisms. So that is the main aim of the blue revolution. So Matsya Sampada Yojana is to bring about the blue revolution through sustainable development of the fisheries sector over a period of 5 years. So what is sustainable development? So sustainable development is developing the current needs, developing and meeting the needs of the current generation without compromising the needs of the future generation. அதான் வந்து நம்ம sustainable development அப்படிங்கற சொல்லுவோம். So United Nations Development UNDP என்ன ப்ரோமோட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா sustainable development தான் வந்து ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? So அந்த sustainable development goals SDG goals வந்து 17 goals இருக்கு. அதுல one of the goals அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா saving the life under water. ஓகேங்களா? So under water க்கு கீழ தான் வந்து மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனாவும் வரும். ஓகேங்களா? So we have to have a sustainable development in the fishery sector எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 year period of timeல. ஓகேங்களா? So PM Matsya Sampada Yojana was introduced by the government as a part of Atmanirbhar Bharat package. So Atmanirbhar Bharat refers to self-reliant India. So நம்ம fishery sectorல நம்ம வந்து self-reliant இருக்கணும். Not just fishery sector, fisheries and associated sectors. Be it export of fish, okay, be it fish related products, be it other export related to marine organisms. So everything we have to be self-reliant அப்படிங்கறதா. ஓகேங்களா? So Matsya Sampada Yojana when the government has launched, what is the concerned department, what is the tenure and what is the beneficiary is going to be about this slide. Okay. So launch date அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா it's 10 September 2020. Concerned government department is Department of Fisheries. Fine. So as said, it is for 5 year period of time. Who are the beneficiaries? Okay, who are the beneficiaries? So beneficiaries include fishers. Okay, so fish farmers, fish workers and fish vendors, fish development corporations, self-help groups, fisheries cooperatives, fisheries federation, entrepreneur and private firms. So all these beneficiaries are included under the scheme. Okay. So fishers அப்படிங்கறவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டைரக்டா போயிட்டு கடல்ல வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க இல்லைங்களா? சோ அவங்கள தான் வந்து நம்ம fishers அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Fish farmers அப்படிங்கறவங்க வந்து artificially they'll grow fishes. For example, fish production, aquaculture அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருந்திருப்போம். Okay. So what aquaculture means is that growing the fishes artificially. Fine. So artificially in the sense நம்ம வந்து with ஒரு confined atmosphere குள்ள ஒரு controlled cultivate பண்றதா வந்து aquaculture. So அதுல fish இருக்கலாம், இல்ல வந்து அந்த molluscs, algae, other organisms, aquatic plants, lotus. So இது எல்லாமே வந்ததுதான் வந்து aquaculture அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதுல aquacultureல one of the thing is to like we can grow fishes. Okay. So இந்த fishes வந்து we can grow even in fresh waterல grow பண்ணலாம், இல்ல brackish waterல grow பண்ணலாம். So we can grow the fishes. So இப்படி grow பண்ணும்போது அந்த fishes வந்து they'll sell it and they'll earn money. So this is how fish farmers will also get benefited this scheme as well. Fish workers, fish vendors அப்படிங்கறவங்க they are intermediaries between the consumer and the fish farmers. Okay. Fisheries development corporations aimed at improving the fisheries. எந்த அளவுக்கு amount எவ்வளவு விலை தீர்மானிக்கணும், what is the rate of the fish இதெல்லாமே பார்த்திருந்திருக்கிறது. So we are well aware about the self-help groups. Fisheries cooperatives is clusters. அந்த கோஆபரேட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கூட்டுறவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ யார் யார் வந்து ஃபிஷரிஸ்ல இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனா வந்து ஒரு பூல் மாதிரி கிரியேட் ஆகி அவங்க தான் ஃபிஷரிஸ் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க.
they'll decide the rate. எந்த இடத்துல எவ்வளவு ஃபிஷ்க்கு என்ன ரேட் நம்ம நிர்ணயிக்கணும். ஸோ எந்த டைம்ல வந்து we have to go to the fishing, what are the rates we have to establish, இதை எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி how we can sell it, how we can market it, இது எல்லாமே வந்து ஃபிஷரிஸ் கோஆபரேட்டிவ்ஸ்ல பண்ணுவாங்க. So fisheries federation, entrepreneurs, private firms, so all these stakeholders will have beneficiary from this government scheme. I hope you are clear with Matsya Sampada Yojana. Okay, so இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Matsya Sampada Yojana அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம். Matsya is fish, கரெக்ட்டுங்களா? So fish, so Sampada is prosper. So fish cultivation வந்து prosper ஆகணும் அப்படிங்கிறதா. So obviously will have some limits. So இந்த டைம்ல வந்து இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So the aim is to enhance the fish production to 220 megatons, okay, 220 lakh metric tons அளவுக்கு we have to produce the fish. And Sagar Mitra, okay, so Sagar Mitra அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஓகேங்களா, சாகர் மித்ரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ரீசைக்ளிங் ரிசர்ச், ஓகேங்களா. இப்போ நிறைய பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஷஸ்க்கு வந்து நிறைய மெரைன் பொல்யூஷன் நடக்குது. ஸோ மெரைன் பொல்யூஷன் நடக்கும்போது ஃபிஷஸ்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஃபிஷ் வந்து ஒரு குட்டி பிளாஸ்டிக் சாப்பிடும்போது பெரிய ஃபிஷ் சாப்பிடும்போது நிறைய பிளாஸ்டிக் வந்து அந்த ஃபிஷ்குள்ள அக்யூமுலேட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம ஹியூமன் கன்சியூம் பண்ணும்போது நம்மளோட ஃபுட் செயின்குள்ள we are consuming the plastic. ஓகே, ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்கோட மெயின் சோர்ஸ் அப்படிங்க பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஷோர்ல இருந்து தான் அதிகமாக பிளாஸ்டிக் வருது. ஸோ ஷோர்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து தே ஹாவ் டு கிளியர் அப்படிங்கிற இந்த சாகர் மித்ராவோட கான்செப்ட். ஓகே, சாகர் மித்ரா இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது they are doing research to improve the recycling capacity of the plastic being fetched in the இந்த ஷோர் ஏரியாஸ்ல கடலுக்குள்ள இருக்கிறது. இதுதான் வந்து சாகர் மித்ரா. ஸோ இதையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து we also need to increase the farmers income to 2 times, okay, and it is also used for generating employment. So இதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் crore allocate பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 20,000 crore. Okay, I hope we are clear with what is Matsya Sampada Yojana, who are the beneficiaries, and what is the target of the scheme. Okay, so what is the aim? ஸோ மெயின் எய்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட், ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ அதிகமாக ஃபிஷரிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ரூரல் ரிசோர்சஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி we have to boost the rural economy அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எய்ம் ஆஃப் திஸ் PM மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா. அடுத்து இதோட மெயின் மோட்டோ, this you can write it in your main, so please note this point, this you can write it in your mains to enhance your answers to the next level. Fine. So main motto அப்படின்னா reform, perform and transform, ஓகேங்களா. ஸோ ரிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது என்ன, இருக்கிறதுல சம்திங் இஸ் தேர், ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு, தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், ஓகே, வி ஹாவ் டு ரிஃபார்ம் இட். ரிஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வில் ஹாவ் அ ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைங்களா, அதுல வி ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் பெட்டர் டு அச்சீவ் திஸ் டார்கெட்ஸ். ஃபைன். அதுக்கடுத்து வி ஹாவ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம். என்னது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம், வி ஹாவ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் திஸ் ஃபிஷரி செக்டர் இன்டு அ வெரி எக்கனாமிக்கலி வயபிள் அண்ட் என்விரான்மெண்டலி சஸ்டைனபிள் ப்ராஜெக்ட். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் என்விரான்மெண்டலி வயபிள், ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். Okay, environmentally sustainable and economically viable. Okay, so we have to do this. So we have to transform our society to economically viable and environmentally sustainable one. Okay, what is the objective of this project அப்படினு பார்த்தோம் அப்படின்னா, we have to increase our capacity, ஓகேங்களா. அதாவது ஃபிஷர்ஸோட இன்கம் டபுள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஷிங் ப்ரொடக்ஷனும் வந்து டபுள் பண்ணும். அதுக்கு என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, we have to modernization of the Indian fisheries. ஓகேவா. மாடர்னைசேஷனுக்கு we have different aspects. Okay, be it in terms of production, be it in terms of the usage of boats, be it in the terms of the nets they use, இது எல்லாமே மாடர்னைசேஷன். இல்ல அந்த அவங்க GPS வழியா போறாங்க, ஒரு கடலுக்குள்ள போறாங்க அப்படின்னா அந்த GPS யூஸ் பண்றது, இது எல்லாமே மாடர்னைசேஷனுக்குள்ள தான் வரும், ஓகேங்களா. ஸோ என்ன அப்படின்னா நியூ ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸ் அண்ட் லேண்டிங் சென்டர்ஸ் வேணும், ஓகேங்களா. ஸோ வென் நியூ ஃபிஷிங் ஹார்பர்ஸ் ஆர் தேர், ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வில் கெட் நிறைய ஹார்பர்ஸ் டெவலப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதை சுற்றி நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் டெவலப் ஆகும். ஸோ அந்தந்த இடத்துல வந்து நிறைய டெவலப் ஆகும்போது அந்த லோக்கலைஸ்டா வந்து வில் ஹாவ் மல்டிபிள் சிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ மல்டிபிள் ஏரியாஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மார்க்கெட் மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து நிறைய மார்க்கெட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஓகேங்களா, அந்த மார்க்கெட்ஸ்க்கு வந்து பீப்புள் கேன் ஆக்சஸ் இட் வெரி ஈஸிலி. பீப்புள் ஆக்சசிபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். ஒரே இடம் வந்து ஓவர் கிளஸ்டர் ஆகி ஓவர் கிரௌட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இஃப் வி டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன், திஸ் வில் ஹாவ் மல்டிபிள் இம்பாக்ட் ஆன் த பீப்புள் சரௌண்டிங் தெம். ஸோ தில் வில் ஹாவ் சோஷியோ எக்கனாமிக் இம்பாக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டை சுற்றி வில் ஹாவ் அதர் மார்க்கெட்ஸ் லைக் வேற ஏதாவது ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப் ஆகும்.
So this push for new fishing harbors will modernize the Indian fishery sector. Okay. So adukaduthu enna appadina, as we have talked about mechanization of the traditional fisherman boats. Okay la. So traditional fisherman boats வந்து it is not able to go for a long journey போகாது. ஒரு deep sea க்கு போகும்போது it will not be able to tackle, and deep sea ல நிறைய fishes இருக்கு அப்படின்னா so we have to modernize the mechanization of the traditional fisherman crafts. ஓகேங்களா. so bottom trawler அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. see fisherman problem is going on always between India and Sri Lanka. ஓகேங்களா. இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ்ல தான் வந்து will have lot of fishes coming in. so அந்த ஏரியாக்காக தான் Indian fishermen will also go. அந்த இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேட்ரோல்டு பை த ஸ்ரீலங்கன் நேவி. ஃபைன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தே ஆர் ஏர்னிங் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி ஃபிஷர்மென் வில் கோ தேர் டு லைக் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் தேர் அவங்க லைஃபை காஸ்ட் பண்ணிட்டு தேல் கோ டு ஏர்ன் அமௌண்ட். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கன்டென்ஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. ஃபைன். ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு என்ஹான்ஸ் த ஜிபிஎஸ் கனெக்ஷன். ஃபைன். ஸோ these are all steps that we can do to enhance the fisherman lives as well as to enhance the relationship between the other countries as well. Okay. so அதுக்கு அடுத்து அந்த மீன் பிடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஸோ இப்போ நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டு வந்தாலும் அதில் நிறைய லாசஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ நெட்ல லாசஸ் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு இந்த ஃபிஷஸ் வில் நாட் பி எடிபிள் அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்ல ஃபிஷஸ்க்கு நடுவில் வந்து வேற இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து வி ஹாவ் டு டூ இட். அதுக்கடுத்து வந்து ஃபிஷஸ் ஆர் பெரிஷபிள் இல்லைங்களா. ஸோ பெரிஷபிள் கூட்ஸ் அப்படிங்கும் போது என்ன அப்படின்னா ஈஸியா கெட்டு போயிடும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம கோல்ட் செயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கிளீன் ஹைஜீனிக் ஃபிஷ் மார்க்கெட். ஸோ COVID-19 பேண்டமிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மீட் எந்த இடத்துல இருந்து மீட் எந்த இடத்துல இருக்கும் அதுல இருந்து தான் வந்து அந்த ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். So the clean and hygienic fish markets இருக்கணும், because that is where we find a lot of diseases coming in. ஓகேங்களா. so we should have to develop cold chain facilities. we'll have to develop clean and hygienic market facilities. okay. and two-wheeler with ice boxes. so not just four-wheelers, two-wheelers இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கங்க we can develop it. fine. so two-wheelers with ice boxes should also be under the modernization of the Indian fisheries. I hope you are clear with the what is aim and objectives of the scheme. okay. so main thing, okay, ஒரு ஃபிஷரிஸ்க்காக நம்ம இவ்வளவு பண்ணணும் அப்படின்னா there must be something special about the fisheries இல்லைங்களா. so what is the importance of fishery sector அப்படின்னு பார்த்தோம்னா mainly four things: sunrise sector, second major producer, employment generation, opportunities for fishermen and fish farmers. so these are the main points that we have to concern. okay. that we are concerned about. okay. to improve the fishery sector. okay. சன்ரைஸ் செக்டர் அப்படின்னா என்ன? சன்ரைஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா there is always some opportunity. so every sunrise, அதாவது ஒவ்வொரு சன்ரைஸ்மே it's an opportunity. கரெக்ட்டுங்களா. so every sunrise is an opportunity. fine. so this fishery sector has been like a sunrise sector. ஓகேங்களா. இது ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங்கா இருக்குது. ஸோ வேர்ல்ட் லெவல்லையும் பார்த்தோம்னா ஃபிஷ்ஷுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே தான் போகுது. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா இம்மென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் ஈக்குவிட்டபிள் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் கொண்டு வர முடியும். அப்போ சன்ரைஸ் செக்டரா இருக்கும்போது we have to government has to focus on improving the fishery sector. ஓகேங்களா. அடுத்து இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செகண்ட் மேஜர் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபிஷ் இன் த வேர்ல்ட். ஓகேங்களா. ஸோ வேர்ல்ட்லேயே வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் எதுல? அக்வாகல்ச்சர். we have seen what is aquaculture. so aquaculture is artificially growing the fish, okay, within a confined area that is conducive for fish production. okay. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தான் fourth largest exporter of fish in the world. okay. so it also contributes to 7.7% of the global fish production. so this forms main aspect for introducing the scheme. okay. so it's been a sunrise sector and it's been a major producer. okay. so even in the world we are the fourth largest exporter. so this is the main reason why the fishery sector is most concerned about it. okay. then comes the employment generation. so fisheries அப்படிங்கும்போது நம்ம we have coastline. okay. நமக்கு எவ்வளவு பெரிய கோஸ்ட் லைன் இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 7,000 கிலோமீட்டர் ஆஃப் கோஸ்ட் லைன் இருக்கு. இவ்வளவு கோஸ்ட் லைன் இருக்கும்போது will have obviously fisherman community அப்படிங்கிறவங்க அதிகமாவே இருப்பாங்க. so livelihood to more than 2.8 crore peopleக்கு வந்து fisheries has been the major source of employment. ஓகேங்களா. என்னதான் வந்து 2.8 crore வந்து they are workingனாலும் இன்னுமே வந்து it is untapped potential. அதாவது இன்னுமே பொட்டன்ஷியலை வந்து நம்ம இன்னுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம இருக்கோம் அப்படிங்கிறதா this point comes. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ 2019-2020 என்ன எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 58% ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் இன்லேண்ட் பொட்டன்ஷியல் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் 58% தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் 42% வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ 7.7% குளோபல் ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம
we are contributing. இன்னுமே இந்த 42% increase பண்ணும்போது we can even export more to other countries. This will enhance the fishermanோட income வந்து டபுள் ஆக்கும். ஸோ சுத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஷர்மேனோட okay fisherman communityக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக தான் இந்த ஸ்கீம்ஸ் comes in. Okay, so this poses opportunities for fishermen and fish farmers. Okay, so இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா technological breakthroughs வேணும் to enhance the productivity and efficiency of the fishers value chain. ஓகேங்களா, ஸோ வேல்யூ செயின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா we have to process the meat. ஓகேவா, ஃபிஷ்ஷை வந்து we have to process it. அந்த வேல்யூ செயின் வேல்யூ அடிஷன் இருக்கணும் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ்ஷவே வந்து இன்னும் கொஞ்சமே வந்து we'll have to cook it. அதை வந்து ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது this we can enhance the fishermen and fish farmers. Okay, this enhances the opportunities for them. Okay, so this is why the fishery sector forms an important aspect for the government. Okay, that is why they have introduced this Matsya Sampada Yojana. Fine, I hope you're clear with what is Matsya Sampada Yojana, what is the aim and what is the objective and what is the importance of fishery sector. Okay, so government introduced பண்ணி it's been 2 years. 2020ல லான்ச் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, ஸோ 2020 லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2 years ஆச்சு. ஸோ 14.3% வந்து இட் ஷோட் அன் இம்ப்ரெசிவ் growth. ஓகே, அதே போல ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும், எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டு அரௌண்ட் 161.87 lakh tons from 141 lakh tons. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட், அதாவது டார்கெட் நம்பர் 1 இஸ் அச்சீவ்ட். ஃபைன், அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ். So export has also been increased. கிட்டத்தட்ட 57,587 crore அளவுக்கு we have exported. Okay, so shrimps அப்படிங்கிறது not just fishes, prawns, so இதெல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ கரண்ட்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா we are exporting to 123 countries including China, Thailand, Japan. So even though these countries have coastal, okay, இவங்க என்னதான் கோஸ்டல் இருந்தாலும் they are also having fishing now. Their fishing consumption is met by Indians as well. So Indian exports also meeting their fish needs. Okay, fine. So and moreover, so target number 1 is done, target number 2 is done. Okay, we are exporting, our exports has increased and we have widened. Okay, ஒரு கண்ட்ரிக்கு மட்டும் இல்லாம we have widened our export countries-க்கு வந்து நம்ம வைடன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, அடுத்தது வந்து ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு திஸ் மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா. So Matsya Sampada Yojana insurance is also been covered. Insurance. So insurance for fishermen is also there under Matsya Sampada Yojana. Please note down this point. Okay. Fine. So not every scheme is free from challenges. This also has challenges. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, okay, Food and Agriculture Organization. It's an organization working under the ambit of UN. ஓகேங்களா, அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 90%, okay, 90% of the global marine fish stock வந்து fully exploit ஆயிட்டாங்க, அதிகம் ஓவரா ஃபிஷ் பண்றாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டம் ட்ராலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடியில், ஓகேங்களா, ஓஷன் ஃப்ளோர் பாட்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ ஓஷன் ஃப்ளோர் பாட்டம்ல இருந்து அப்பயே எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த குட்டி குட்டி வளராத ஃபிஷ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் கூட இட் வில் கம் இன் டு த நெட். ஓகேவா, அதே போல க்ளோஸ்டு நெட்ஸ். ஓகேங்களா, நெட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற நெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா this nets will capture small fishes. அந்த small fishes வச்சு we cannot eat foods. ஓகேவா, ஆனா அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இன்னும் கடல்லே விட்டா it will grow. பட் இதை அவங்க வந்து விடுறது கிடையாது. ஓகேங்களா, ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ it will actually cause environmental damage அப்படிங்கிறாங்க. And needless to say, okay, plastics. Okay, plastic have devastating impacts on the aquatic life. So these are all the challenges that we have to address in Matsya Sampada Yojana. And changing climate நால என்ன ஆகுது, ozone acidification, okay, rise in global sea temperature. So இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா temperature is getting raised. ஓகேங்களா, so fishes அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா fishes have narrow temperature tolerant range. ஓகேங்களா, ஸோ அவங்களோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்பவே வந்து நேரோவா இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ நேரோவா இருக்கும்போது நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் ஒரு கொஞ்சம் வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனாலும் கூட ஃபிஷஸ் வில் நாட் பி ஏபிள் டு சர்வைவ். அது போக ஆயில் ஸ்பில்ஸ், ஓகே, ஸோ பொல்யூஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் வாட்டரை உள்ள லீக் பண்றது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் காசிங் டேமேஜ் டு த ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி. ஓகே, ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி as well as for ஃபிஷஸ்க்கும் வந்து இட் இஸ் காசிங் என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ். Okay, so the government has to focus on a lot of activities to address these challenges. Okay, then what are the other related activities? So இது மட்டும் தான் ஃபிஷஸ்க்கு ப்ரோமோட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் நாட். ஸோ ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா, ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன, we have to increase the fish production. Okay,
அடுத்து பிரதான் மந்திரி மத்திய சம்பதா யோஜனா, what we have seen. அடுத்து வந்து aquaculture ஒரு ஃபண்ட் மாதிரி we have to develop it. Okay, fine. So this இது என்ன அப்படின்னா FIDF, ஓகேவா, ஃபிஷரிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட். ஓகேங்களா, இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக. ஓகேங்களா, ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதாவது ஃபிஷஸ் ரிலேட்டடா இருக்கிறது, அக்வாகல்ச்சர் ரிலேட்டடா இருக்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பிரைவேட் கேன் கான்சென்ட்ரேட் அப்படிங்கறக்காக திஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் ஹாஸ் பீன் டெவலப்ட். ஓகேங்களா, அடுத்தது வந்து மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி, MPEDA, MPEDA அப்படி சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நோடல் ஏஜென்சி. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் ஓன்டு ஏஜென்சி இருக்காங்கல்ல, ஸ்டேட் வந்து எந்தெந்த ஃபிஷரி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல என்கேஜ் ஆயிருக்காங்களோ அவங்கள வந்து கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த MPEDA. இது 1972ல இருந்து இருக்குது. ஸோ MPDA ஆக்ட். ஓகேங்களா, so this has been there from 1972. So this will enhance the export from Indian side. ஓகேங்களா, அடுத்து வந்து சீவீட் பார்க். ஓகேங்களா, ஸோ சீவீட் பார்க் அப்படிங்கிறது இப்போ தமிழ்நாடுல வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சீவீட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ சீவீட் ஆக்ட்ஸ் as a fodder. ஓகே, fodder for fishes. ஸோ இந்த சீவீட் டெவலப் பண்ணும்போது ஃபிஷஸ் அதை சுற்றி டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இது. ஓகேங்களா, அது போக வந்து there are other schemes like fishery startup challenge. ஓகே, ஸோ fisheries startup சேலஞ்ச். ஓகேங்களா, இது எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும். எதுக்கு அப்படின்னா ஃபிஷிங் ரிலேட்டடா இருக்கிறதுக்காக இனோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ், டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரக்காக திஸ் ஃபிஷிங் ஸ்டார்ட் அப் ஹாஸ் பீன் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த அதர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் மத்ஸ்ய சம்பதா யோஜனா டு enhance the fishing production in India. Fine. Okay. So what is the way forward? Okay, main thing is to infuse the technology and we have to rejuvenate the water bodies, and we also should adopt scientific practices to reduce the exploitation. Okay, to reduce exploitation of fishes, to reduce overfishing குறைக்கிறதுக்காகவும். ஓகேங்களா, அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா climate change reverse பண்ணி we have to enhance the fish production. So this we can say it as a way forward. Apart from this, there is also a lot of implementation challenges. ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்து நம்ம we have seen about பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா. ஸோ இவங்க ஜன்தன் யோஜனா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டைரக்டா வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கே அமௌண்ட் போறது. ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு கடைசியா ரீச் ஆகுற வரைக்கும் we have to address each and every challenges to make this scheme a victorious and positive one. I hope you like this video. Fine. So I hope you are clear with what is Matsya Sampada Yojana. So what are the main aim, objectives, why importance, why such importance is given to this fishery sector, what are the achievements, what are the challenges and related initiatives. Okay, if you like this video, share this among your friends who are preparing for competitive exams. Click on the like button and click on the notification button so that you will know whenever we come live about the schemes and other initiatives. So stay tuned. Thank you. Have a nice day ahead.